So when you hear the phrase extended stay hotel, what pops into your head? Probably a consultant on a 3-month gig, right? Or maybe a family taking a really long road trip. But what if I told you that for a huge and growing number of Americans, these hotels aren't a temporary stopover? They're home. Today, we're going to pull back the curtain on the surprising reality of life inside these hidden neighborhoods. And look, this isn't some abstract idea. That's a real person sharing her life for the world to see online. It's just so direct, and it completely cuts through any assumptions you might have. This isn't some casual choice. It's a day-in, day-out reality. And that $307 a week? Well, it adds up fast. As another resident broke it down, you're looking at about $1,500 a month. Now think about that for a second. In a lot of places, that's a mortgage payment. That's a full month's rent. But what you get for that money, well, it's a completely different world than a traditional apartment. What we're really seeing here is the rise of a brand new kind of community. And these aren't just a few scattered individuals. We're talking about whole families, senior citizens, people working full-time jobs, all forming these neighborhoods, literally, inside the walls of budget hotels. They're all trying to find their footing in a housing market that's pretty much kicked them to the curb. So why? Why is this happening? It really boils down to the housing crisis. You know, the normal path to getting a place to live is often blocked by these massive hurdles, huge down payments, invasive credit checks, crazy application fees. When every single door is slammed in your face, the extended stay hotel starts to look like the only one left open. So what's the big appeal? I mean, on the surface, it almost sounds like a dream, right? You get housing like today. No saving up for a massive security deposit, no long-term lease locking you in. But as we're about to see, this so-called dream comes with some really, really serious strings attached. Okay, just look at the contrast here. It's fascinating. On one side, you've got the whole song and dance of traditional renting. You need a security deposit, first and last month's rent, a stellar credit score, and proof that you make like 3 times the rent. It's a huge list of demands. And on the other side, just pay for your room. It's the path of least resistance, and in a system full of roadblocks, that's everything. And this is the secret sauce right here. It's the all-in-one package. For a family that's just been evicted or is dealing with a financial nightmare, the simplicity is a godsend. One weekly payment, and that covers the power, the water, the internet, even the furniture. You can just imagine the incredible relief of not having to juggle all those bills. But here's the thing. That initial wave of relief, it fades. And once it's gone, a totally new reality starts to set in. It's the daily grind, the constant challenge of trying to live your life, long-term, in a tiny space that was only ever designed for a quick visit. Listen to how one father of 2 described it. A box, a cell. That's such a powerful and, honestly, a really common way people feel. That physical stress of being cooped up becomes a huge central part of the whole experience. And to put that feeling into perspective, the average room is only about 280 square feet for an entire family. Just try to picture it. You're cooking dinner for everyone on a little 2-burner stove with no oven. You're trying to fit a week's worth of groceries into a fridge the size of a minibar. And your kids, they have absolutely nowhere to run around and play. One mom talked about how her daughter, who loves to dance, just can't. There's literally no room. And that feeling of being trapped isn't just physical, it's psychological, it's social. That quote came from a young woman who was living with 3 other adults in one room. There's zero privacy, no personal space, and that puts this immense strain on your relationships, on your mental health, on everything. And then there's this, the thing that hangs over everything else. This relentless, crushing financial pressure. It's not a bill you pay once a month. It's a deadline you have to meet every single day. One resident described this feeling of pure fear that hits him every morning around 10 a.m. because he knows he has just 2 hours to come up with the money to pay for that night. But in the face of all these challenges, you see this incredible human creativity and resilience shine through. This isn't just about surviving, it's about that deep, fundamental need we all have to create a sense of home, even when you're in the most unlikely and unhomelike of places. So how in the world do you do it?
Well, you get creative. You bring in your own photos and little trinkets to feel connected. You go out and buy your own storage racks because the closet is basically a joke. You literally hang bed sheets from the ceiling to create makeshift bedrooms just to get a tiny sliver of privacy. And you become a master of improvisation, like the mom on TikTok who showed everyone how to make that viral mac and cheese using just a rice cooker and an air fryer. But then, you have this totally different approach, which is just as fascinating. Some people intentionally refuse to get comfortable. They live out of their suitcases, they don't put up pictures. For them, keeping the room feeling temporary, even uncomfortable, is a psychological tool. It's a way to stay hungry, to stay focused on the real goal, which is getting out. This slide just captures the two parallel universes that exist in the exact same building. It's mind-blowing. You've got business blogs giving tips to corporate travelers like, hey, bring a portable steamer for your suits. And then the survival hacks for the families living there are things like, try to get a job at the front desk because it might come with a free room. They're not even playing the same game. It's not even the same sport. But there's something else going on here, something bigger than the physical space or the financial stress. The entire experience is defined by this critical and often invisible legal loophole. It's a systemic trap. Okay, this right here is so important to understand. In the eyes of the law, there is a massive difference between being a tenant and being a guest. A tenant has a lease, they have rights, they're protected by a formal eviction process that can take weeks or months. A guest, on the other hand, can be kicked out right then and there for basically any reason. No notice, no court, nothing. For people living in these hotels, that one little word changes everything. And you better believe the hotels know this. In fact, they have a whole system to keep residents stuck in that powerless guest category. It's known as the 28-day shuffle. A couple in Tennessee described how their hotel literally made them pack up all their stuff and move to a different room every 28 days, specifically to reset the clock so they could never gain legal rights. And if you're thinking, well, what's the rule? The answer is, it's a total mess. The laws are a confusing patchwork that's different everywhere you go. In California, you might be a tenant after 14 days. In New York, it's 30. And in a ton of other states, there's no clear rule at all. It's just up to a judge to decide. And that legal gray area is what allows this whole precarious situation to continue. And this brings us right back to where we started. It's the perfect circle. Why are people stuck in this legal no man's land? Because of the exact same barriers that forced them into the hotel in the first place. A bad credit score, not enough cash for a deposit, no formal rental history. They're trapped between a housing system that won't let them in and a temporary solution that offers them zero protection. I saw one creator put it this bluntly, and honestly, I don't think I can say it any better. In this system, you feel completely stripped of your humanity. Your value is reduced to one single thing. Can you pay for the next 24 hours? And that really leaves us with this final, massive question. We all think of home as a place of safety, stability, privacy, security. But for millions of our neighbors, home has become a transaction that has to be renewed every single day, with no rights and no security attached. So when a temporary solution becomes a permanent trap, what does that say about what home even means in America today? Habt ihr das in letzter Zeit mal auf TikTok oder YouTube gesehen? Leute, die nicht nur für ein Wochenende im Hotel bleiben, sondern, die dort leben. Das ist ein viraler Trend aus den USA, der eine ziemlich faszinierende, aber ehrlich gesagt auch beunruhigende Frage aufwirft. Wir schauen uns jetzt mal die Vor- und Nachteile an, decken die Fakten auf und tauchen ein in die Geschichten hinter diesem, neuen amerikanischen Traum. Krass, oder? Dieses Zitat bringt es irgendwie auf den Punkt. Aber das ist ja nicht nur eine kleine Verschiebung. Das ist ein richtiges Erdbeben in der Vorstellung davon, was ein gutes Leben ausmacht. Es ist ein Symptom für ein System, das anscheinend mehr Leute im Stich lässt, als es ihnen hilft. Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Und genau das ist die Kernfrage, um die sich alles dreht. Sehen wir hier einfach nur einen cleveren Trick, um ein kaputtes System auszutricksen? Oder ist das eine riesige rote Flagge, die auf eine viel tiefere, beunruhigendere Wahrheit hinweist? Lasst uns das mal genauer unter die Lupe nehmen. Also, packen wir diesen faszinierenden neuen Lebensstil mal aus. Was genau zieht die Leute da so an? Und ist es wirklich so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht? Der springende Punkt ist ganz klar die Zugänglichkeit. Wie viele Content-Creator auf TikTok erklären, fallen hier all die traditionellen Hürden weg, die viele vom normalen Wohnungsmarkt ausschließen.
Du brauchst keine Kaution, keine perfekte Kreditwürdigkeit, im Grunde nur genug Geld für die nächste Woche. $1.500 im Monat. Stellt euch mal vor, ihr habt die Wahl. Entweder ihr zahlt diese Summe für ein Hotelzimmer oder ihr habt gar kein Dach über dem Kopf. Für viele ist das leider keine Wahl, sondern eine harte, notwendige Realität. Aber diese Bequemlichkeit hat natürlich auch eine Kehrseite. Eine, die in den sozialen Medien nicht immer so zur Schau gestellt wird. Schauen wir uns mal genauer an, was die Forschung über die Realität des Lebens in einem Hotelzimmer sagt. Die Forschung verdichtet diese Erfahrungen im Grunde auf 3 zentrale Herausforderungen, mit denen wahrscheinlich jeder in so einer Situation zu kämpfen hätte. Da ist einmal dieser ständige psychologische Druck, wegzuwollen. Dann die rein körperliche Enge. Und natürlich der soziale Stress, also der totale Mangel an persönlichem Raum, wenn man dort mit anderen lebt. Spürt ihr diese Hoffnungslosigkeit in Aschais Worten? Das ist das Gefühl, in einer Art permanenten Transit gefangen zu sein. Immer auf dem Sprung, aber man kommt nie wirklich an. Wie soll man da die Hoffnung bewahren, wenn das eigene Zuhause einem ständig signalisiert, dass man nicht bleiben kann? Und dann kommt die rein physische Realität dazu. Stellt euch mal vor, ihr lebt mit der ganzen Familie auf, sagen wir, 25 Quadratmetern. Der Geruch vom Kochen vermischt sich mit dem der Wäsche und es gibt kaum Platz zum Atmen, geschweige denn zum Leben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nie, aber auch wirklich nie, auch nur einen einzigen Moment für sich allein zu haben? Was würde das mit euren Beziehungen machen, mit eurem eigenen Wohlbefinden? Jessicas Worte zeigen diesen totalen Verlust von Privatsphäre, eine unsichtbare Last, die unglaublich schwer wiegen muss. Aber die Herausforderungen hören da nicht auf. Im Gegenteil. Es gibt eine rechtliche Grauzone, die die Bewohner noch verwundbarer macht. Lasst uns mal aufdecken, was da wirklich los ist. Stellt euch mal vor, ihr wohnt irgendwo und könntet von heute auf morgen einfach rausgeschmissen werden, ohne jede Vorwarnung. Genau das ist die Realität für Hotelgäste, denn sie haben nicht den gleichen gesetzlichen Schutz wie normale Mieter. Und diese Zahl, 28, ist kein Zufall. Das ist nicht einfach nur eine Hotelregel, das ist eine Gesetzeslücke, die ausgenutzt wird. Hotels können ihre Bewohner so in einem ständigen Zustand der Unsicherheit halten. Sie werden absichtlich daran gehindert, Mieterrechte zu erlangen, und das ist anscheinend gängige Praxis. Dieser Flickenteppich an Gesetzen ist kein abstraktes Problem. Er hat ganz reale menschliche Kosten. Stellt euch mal die ständige Angst einer Familie vor, nicht zu wissen, ob sie morgen noch ein Dach über dem Kopf hat, nur weil die Regeln von einem Bundesstaat zum nächsten komplett anders sind. Aber, und das ist wirklich bemerkenswert, trotz all dieser Herausforderungen zeigen die Menschen eine unglaubliche Stärke. Das sind nicht einfach nur Opfer der Umstände, das sind Überlebenskünstler, die Wege finden, sich ein Gefühl von Zuhause zu schaffen, egal wo sie sind. Warum klafft da so eine riesige Lücke zwischen der Unternehmensperspektive auf der einen Seite und der gelebten Erfahrung der Bewohner auf der anderen? Was sagt das über unsere gesellschaftlichen Prioritäten aus, wenn die Realität so anders aussieht als die Werbebroschüre? Das sind nicht einfach nur irgendwelche Handgriffe. Das sind kleine Akte des Trotzes. Jeder dieser Punkte ist ein Beweis für dieses unbezwingbare menschliche Bedürfnis, sich einen eigenen Raum zu schaffen, egal wie schwierig die Umstände auch sein mögen. Aber diese ganze Widerstandsfähigkeit wird ständig auf die Probe gestellt, und zwar durch die allgegenwärtige Gefahr der Obdachlosigkeit. Es ist ein täglicher Kampf zwischen dem Wunsch nach einem besseren Leben und der harten Realität, von Woche zu überleben. Okay, das ist jetzt nicht nur ein Problem für die Leute, die in Hotels leben. Letztendlich ist es ein Problem für uns alle. Die Frage ist also, wie kommen wir von dieser Notlösung weg und hin zu einer nachhaltigen Lösung, die sicherstellt, dass jeder einen sicheren und stabilen Ort hat, den er sein Zuhause nennen kann? Das hier sind nicht einfach nur einzelne Pechsträhnen, das sind die Risse im Fundament des gesamten Wohnungssystems. Es sind genau diese systemischen Probleme, die die Menschen überhaupt erst in diese prekäre Situation drängen. Aber es gibt einen Weg nach vorne. Der Bericht, aus dem diese Infos stammen, skizziert einen ziemlich umfassenden Plan. Und er zielt nicht nur darauf ab, die Symptome zu bekämpfen, sondern die eigentlichen Ursachen der Wohnungskrise. Das ist sozusagen ein Fahrplan für eine Zukunft, in der jeder Zugang zu bezahlbarem und stabilem Wohnraum haben könnte.
Am Ende ist das alles viel mehr als nur ein viraler Trend. Es ist ein Weckruf, ein Spiegelbild der Entscheidungen, die wir als Gesellschaft treffen. Die Frage ist also nicht nur, ob wir das als eine Art vorübergehende Notlösung akzeptieren, sondern ob wir bereit sind, die systemischen Probleme dahinter anzugehen, um sicherzustellen, dass jeder wirklich ein Zuhause hat. Imaginez un peu que toute votre maison tienne dans une seule pièce. Oui, oui, une seule pièce. Avec, pour seul équipement, un mini-frigo. Et la porte d'entrée, c'est une simple carte clé en plastique. Bon, ça peut ressembler à des vacances, mais pour de plus en plus de familles aux États-Unis, ce n'est pas du tout ça. C'est leur quotidien. Cette phrase, elle vient d'une femme qui vit à l'hôtel depuis un bon moment. Et elle résume tout, en fait. Ce sentiment d'être coincé entre deux mondes. C'est pas vraiment un refuge précaire, non. Mais c'est clair que ce n'est pas non plus un chez-soi. Et c'est exactement le point de départ de notre analyse aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment, et surtout pourquoi, une simple chambre hôtel a pu devenir cette espèce de solution de dernier recours. Et comment une partie d'hôtellerie s'est transformée, presque malgré elle, en un parc de logement, disons, improvisé. Alors, la grande question c'est, comment on en est arrivé là ? Pour y répondre, il faut d'abord voir pourquoi, pour beaucoup de monde, l'hôtel est devenu une solution pragmatique. Loin d'être parfaite, on est d'accord, mais une solution quand même. Mettons les choses en perspective. D'un côté, pour louer un appart, c'est le parcours du combattant, soyons clairs. Les enquêtes de crédit, les cautions énormes qui représentent des mois de loyer, l'obligation de gagner 3 fois le loyer, bref, un vrai casse-tête. Et de l'autre côté, l'hôtel, c'est simple, presque trop simple. On paye, on a une clé. Fin de l'histoire. Et voilà, ce témoignage met le doigt pile sur le problème. Quand le système de location classique vous ferme la porte au nez, parce que votre crédit n'est pas parfait, parce que vos revenus sont jugés trop bas, ou à cause d'un ancien problème de loyer, eh bien l'hôtel, c'est la seule porte qui reste entrouverte. Sauf que cette simplicité, elle a un coût, et pas des moindres. On parle d'environ 1 500 $ par mois. C'est énorme. C'est souvent bien plus cher qu'un vrai appartement, pour une surface ridicule. Et le pire dans tout ça, c'est de l'argent qui part en fumée. Il ne construit rien, pas de sécurité, pas de patrimoine, rien. Ok, on a parlé d'argent. Mais au-delà du côté financier, la vie au quotidien, ça ressemble à quoi ? C'est là qu'on touche au vrai défi, au coût humain de cette prétendue solution. En fait, pour bien comprendre ce que vivent ces familles, des chercheurs ont mis en lumière 3 types de stress qui sont omniprésents. On a le stress psychologique, le stress physique et le stress social. Et les 3 sont constamment liés. Le stress psychologique, c'est peut-être le plus dur, le plus lourd à porter. C'est cette angoisse qui vous prend aux tripes chaque jour. Est-ce que j'aurai assez pour payer la chambre ce soir ? Imaginez vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en permanence. C'est une peur qui revient inlassablement chaque matin. Ensuite, il y a les contraintes matérielles, physiques. Elles sont partout. Franchement, essayez d'imaginer devoir cuisiner pour toute une famille avec juste ça, un mini frigo et 2 petites plaques de cuisson. Les grands repas, les moments de convivialité autour d'une table, tout ça c'est fini. Ça devient quasi impossible. Et ça pèse sur le moral comme sur le budget. Et puis, il y a l'intimité, ou plutôt l'absence totale d'intimité. Et ça, c'est peut-être le plus insidieux. Comment on fait quand on vit les uns sur les autres 24 heures sur 24 ? Il n'y a pas un seul recoin pour être seul, pour décompresser, ni pour les parents, ni pour les enfants. Et pourtant, et c'est ça qui est assez incroyable, face à tout ça, les gens ne baissent pas les bras. Ils développent une résilience, une ingéniosité folle. On va voir maintenant comment ils arrivent à se réapproprier cet espace impersonnel pour, malgré tout, essayer d'en faire un semblant de chez soi. Alors, du côté des chaînes hôtelières, on a bien conscience du problème d'espace. Du coup, on propose des petites astuces marketing. Vous voyez le genre, utiliser cet égouttoir enroulable pour gagner de la place. C'est une jolie solution de magazine pour un problème très concret. Sauf que la réalité des résidents, eh bien, elle est un peu différente. La vérité, c'est que quand l'espace manque à ce point, chaque objet a plusieurs fonctions. L'unique table, elle sert à ranger les vêtements ou à faire les devoirs. Et donc, où est-ce qu'on mange ? Sur le lit. Et ça, ce n'est pas anodin, ça bouleverse complètement la vie de famille. Et c'est là qu'on voit l'instinct humain à l'œuvre. On voit des stratégies vraiment touchantes pour personnaliser l'espace. On tend un drap pour créer une illusion de chambre. On colle des photos de famille au mur pour se souvenir d'où on vient. On installe des jouets pour que les enfants gardent un semblant de normalité. Ce sont des petits gestes, mais ce sont des actes de résistance pour garder sa dignité. Maintenant, on va parler d'un aspect qui est fondamental. C'est le statut juridique de ces personnes. Et vous allez voir, ça change absolument tout. La différence est abyssale. Retenez bien ce chiffre, 28. Dans beaucoup d'endroits, c'est le nombre de jours fatidiques.
Au-delà de 28 ou 30 jours, un client d'hôtel peut commencer à avoir les mêmes droits qu'un locataire. Et ça, les hôtels veulent l'éviter à tout prix. Alors quelle est l'astuce? C'est une stratégie bien connue, on oblige les gens à changer de chambre tous les 28 jours, ou même à partir une nuit pour revenir le lendemain. Et hop, le compteur repart à zéro. Et la précarité légale continue. Parce que la différence entre un locataire et un client, elle n'est pas juste sémantique, elle est énorme. Un locataire, il est protégé par la loi. On ne peut pas le mettre à la porte comme ça, il faut une procédure, ça prend du temps. Un client, en revanche, on peut le faire partir sur le champ, du jour au lendemain, zéro protection, zéro recours. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que c'est le chaos total d'un État à l'autre. Il n'y a aucune règle nationale. En Californie, c'est 14 jours pour avoir des droits. À New York, 30. Au Texas, c'est encore plus compliqué. C'est un patchwork juridique incompréhensible qui ne fait qu'ajouter de l'incertitude à l'incertitude. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être un client et pas un locataire? Ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur son propre espace de vie. Le personnel peut entrer à tout moment, la carte clé peut être désactivée à la seconde où le paiement est en retard, une simple erreur informatique peut vous mettre dehors littéralement en un claquement de doigts. Ce qui nous amène à la question finale. Pourquoi est-ce si difficile de sortir de cette situation? Pourquoi ce qui est censé être une solution de transition temporaire devient-il si souvent un piège permanent? La réponse, c'est que les obstacles sont systémiques. Ce n'est pas qu'une question de volonté. On a un mauvais dossier de crédit qui vous suit partout. L'impossibilité totale d'économiser pour une caution quand on paie déjà une fortune pour l'hôtel. Des salaires trop bas ou trop irréguliers. Tous ces éléments s'additionnent et créent un cercle vicieux, un véritable piège dont il est quasi impossible de s'extraire. Et cette dernière phrase d'un résident, elle est terrible, mais elle résume tout. Ce sentiment que toute une vie, avec tout ce qu'on possède, tout ce qu'on est réduite, compressée, pour tenir dans une seule petite pièce. Et c'est sur cette idée qu'on va terminer. Quand la seule clé qu'on peut obtenir est une carte en plastique, une carte qu'on peut vous enlever à tout moment, que veut encore dire le mot foyer? Qu'est-ce qui reste de ce besoin fondamental de sécurité, de stabilité, d'un endroit qu'on peut appeler chez soi? Hay una línea muy fina entre una estancia temporal y un hogar permanente. Bueno, pues para un número cada vez mayor de familias, esa línea se está borrando por completo dentro de los hoteles de larga estancia. Vamos a ver qué está pasando aquí exactamente. Esto lo escribió un usuario en redes sociales, y aunque suene a broma, la verdad es que da de lleno en el clavo de una realidad sorprendente que vamos a desgranar ahora. Para mucha gente, esto no es una exageración, es su día a día. Pensemos en alquilar un piso normal. La primera gran barrera casi siempre es la fianza, ¿verdad? Un dineral por adelantado. Pues en estos hoteles, esa barrera simplemente no existe. Tienes un techo de forma inmediata. Luego viene el historial de crédito. Otro muro que para muchísima gente es imposible de escalar. Aquí tampoco importa. Es como una vía de escape para quienes el sistema tradicional de alquiler ha dejado fuera de juego. Y a tercera pata, la flexibilidad. Pagas por día o por semana. A primera vista parece la solución perfecta, ¿no? Pero como vamos a ver, esta aparente ventaja esconde problemas mucho más serios. Vale, pues metámonos de lleno en esta realidad. Vamos a ver cómo es vivir cuando una habitación de hotel se convierte, por pura necesidad, en tu casa. Esta es la cifra clave, 26 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es más o menos el tamaño de una plaza de garaje para un coche grande. Ahora, hay que imaginar a una familia entera viviendo ahí, no un fin de semana, sino meses, años. Y claro, no es solo el espacio. Los detalles son lo que marcan la diferencia. Hablamos de una nevera de las pequeñas, de las de hotel, donde apenas cabe nada, de cocinar solo con 2 fuegos y olvidarse de un horno. Donde guardas la ropa, la comida, las tareas más simples se convierten en un auténtico rompecabezas diario. Esta frase de Bobby, que vive ahí con sus 2 hijos, lo resume todo. Nos lleva directamente del problema físico del espacio al impacto psicológico. No solo vivir en un sitio pequeño, es la sensación de estar atrapado. Porque claro, vivir así, en un espacio tan justo y con esa precariedad constante, tiene un coste mental y emocional que es tremendo. Esta es la ansiedad en estado puro. La supervivencia no se mide por meses, sino por días. Cada mañana te levantas con la misma pregunta. ¿Podré pagar la habitación hoy? Es un nivel de estrés que se mete en todo lo que haces. Y aquí viene la cifra que puede que sorprenda a más de uno. Unos $1.500 al mes. Y es fundamental entender esto. Es un dinero que va a un pozo sin fondo. No genera ningún derecho, ninguna propiedad, ninguna estabilidad. Mañana te pueden echar. Lo que dice Jennifer es brutalmente honesto. La falta de privacidad. Imagina no tener un espacio para ti, ni uno solo, donde cualquier discusión familiar resuena en toda la casa, porque toda la casa es una sola habitación. Afecta a la pareja, a los niños, a todo.
Pero ojo, esto no es solo una historia de penalidades. Es también una historia de resiliencia, de una capacidad de adaptación increíble. Vamos a ver el ingenio que despliegan para sobrevivir y hasta para encontrar cierta normalidad. Y aquí es donde vemos la creatividad en estado puro. Desde trucos de cocina para apañárselas con lo mínimo, como hacer un plato de moda en una simple arrocera, hasta colgar sábanas para crear la ilusión de habitaciones separadas. O la estrategia definitiva, conseguir un trabajo en el hotel para que la habitación te salga gratis. Son soluciones brillantes que nacen de la necesidad más absoluta. Y a veces, de forma totalmente inesperada, surgen cosas buenas. Jennifer cuenta que, precisamente por estar todos juntos en ese espacio tan pequeño, su familia acabó más unida. Esto nos enseña que la experiencia es compleja, que no todo es blanco o negro. Ahora pasamos de lo personal a lo sistémico, porque estas familias están atrapadas en un vacío legal muy específico y la verdad bastante peligroso. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Son huéspedes o son inquilinos? Parece una tontería, pero la respuesta lo cambia todo. Como huésped, tus derechos son mínimos. Como inquilino, la ley te protege mucho más. La pregunta es, ¿dónde está la línea? Pues resulta que las leyes cambian un montón de un estado a otro. Como se ve en la tabla, en sitios como California o Nueva York, si te quedas un cierto número de días, legalmente pasas a tener los derechos de un inquilino. Y por supuesto, los hoteles se saben estas leyes al dedillo, así que tienen un incentivo enorme para que eso nunca pase. Este testimonio lo explica perfectamente. Lo que hacen los hoteles es obligar a las familias a cambiar de habitación cada cierto tiempo, o incluso a irse una noche para volver al día siguiente. ¿Para qué? Para poner el contador a cero. Así se aseguran de que nunca lleguen a ser inquilinos y se queden en esa situación de inestabilidad perpetua. Ahora vamos a abrir el plano. ¿Por qué la gente acaba en esta situación? ¿Cuáles son las causas de fondo? La lista lo deja bastante claro. Nadie elige vivir en un hotel por gusto. Es el último recurso cuando todas las demás puertas se han cerrado. Porque no llegas a la fianza, porque tienes un mal historial de crédito o simplemente porque no hay pisos asequibles. El hotel es la única opción que queda. Y esta comparativa final es demoledora. Por un lado, la realidad de estas familias, luchar contra las plagas, el coste de la lavandería, el miedo a que te echen al día siguiente. Y por otro, los trucos de un blog para ejecutivos que viajan por trabajo. Llévate perchas extra, usa un escurridor enrollable. El contraste es tan grande que subraya la desconexión brutal que existe entre dos mundos que ocupan el mismo espacio físico. Y terminamos con esta pregunta, que va más allá de los datos y las cifras, porque esto no va solo de la falta de vivienda, va de la pérdida de la estabilidad, del sentido de comunidad, de la seguridad y de la dignidad que solo un hogar de verdad puede dar. Es una pregunta que, en el fondo, nos interpela a todos. Per sempre più famiglie americane, il sogno di avere una casa si scontra con una crisi immobiliare durissima e la loro soluzione? Beh, è una stanza d'albergo. Quella che dovrebbe essere una sistemazione di emergenza, temporanea, sta diventando per un sacco di gente una realtà fissa, permanente. Cerchiamo di capire insieme perché. Questa frase suona quasi come una battuta, no? Eppure, per un numero crescente di persone, è la pura e semplice verità. Il classico sogno americano della villetta col giardino sta lasciando il posto a qualcosa di molto diverso. Una stanza con un mini frigo e un servizio di pulizie. Partiamo dal primo, enorme scoglio per affittare una casa tradizionale, la caparra. Per chiunque viva alla giornata, mettere da parte migliaia di dollari tutti insieme è semplicemente impossibile. L'albergo, invece, elimina di netto questo ostacolo. E poi c'è il secondo muro, il controllo del credito, che blocca tantissime persone. Basta poco, un vecchio debito, una spesa medica imprevista, e la propria affidabilità creditizia va a picco, chiudendo le porte a un affitto. Gli alberghi, invece, che lavorano su base giornaliera, non chiedono questo tipo di garanzie. E infine la flessibilità. Per chi ha un lavoro precario o entrate che cambiano di continuo, un contratto d'affitto mensile fisso può sembrare un cappio al collo. La possibilità di pagare giorno per giorno o di settimana in settimana dà un po' di respiro. Almeno si ha un tetto sulla testa, senza impegni a lungo termine. Ma che succede quando questa soluzione d'emergenza diventa la normalità? Vediamo un po' come si trasforma la vita di tutti i giorni quando un albergo diventa, a tutti gli effetti, casa. Ascoltiamo direttamente la voce di chi ci vive. $307 a settimana. Facciamo due conti. Fanno più di $1.200 al mese. Non è un numero astratto, È il costo reale della sopravvivenza, pagato con fatica settimana dopo settimana.
e spesso il costo mensile arriva tranquillamente a $1.500. Quindi ecco il paradosso, si paga una cifra paragonabile a un affitto, a volte anche di più, ma senza avere nessuno dei vantaggi, come la stabilità o la possibilità di costruire qualcosa di proprio. Oltre al prezzo economico, c'è un prezzo da pagare in termini di spazio. Stiamo parlando di circa 26 metri quadrati. Per un'intera famiglia. Analizziamo che cosa vuol dire vivere così, schiacciati. Una scatola, una cella. Queste parole sono pesantissime e trasmettono alla perfezione quel senso di claustrofobia, di costrizione che queste persone provano ogni singolo giorno. Non è solo lo spazio fisico, è proprio come viene percepito l'ambiente in cui si vive. La vita quotidiana qui è una serie di sfide continue. Proviamo solo a immaginare, cucinare un pasto per tutta la famiglia su 2 piastre da campeggio, con gli odori che poi restano lì, impregnano tutto, o conservare la spesa in un frigo minuscolo, o ancora far stare i vestiti di tutti in un armadietto. Ogni gesto normale diventa un'impresa. Vivere in uno spazio così stretto non comprime solo il corpo, ma anche la mente. Vediamo qual è il prezzo psicologico di questa situazione. Questa frase da sola dice tutto. È l'ansia finanziaria costante, quotidiana, lo stress di dover trovare i soldi ogni giorno solo per essere sicuri di avere un posto dove dormire la notte successiva, è qualcosa che logora. Le emozioni negative sono fortissime, molti si sentono bloccati, come se avessero fallito, c'è un senso di vergogna nel non poter dare alla propria famiglia una vera casa, e questo porta a isolarsi, a cadere in depressione. Questa semplice frase rivela una verità devastante, l'assenza totale di privacy. Non avere una porta da chiudere significa non avere mai uno spazio per sé, un momento per ritirarsi. E questo inevitabilmente mette a dura prova le relazioni, sia familiari che di coppia. Ora però cambiamo prospettiva, perché in mezzo a tutta questa difficoltà emerge qualcosa di straordinario, la resilienza e l'ingegno delle persone, per rendere questi spazi un po' più vivibili. Guardate, questi non sono semplici trucchetti. Sono veri e propri atti di resistenza per rivendicare un po' di normalità, un'identità. Un lenzuolo diventa un muro, una foto trasforma una parete anonima in un ricordo. È il tentativo disperato di ricostruire un senso di casa. Ed ecco che arriva il risvolto inaspettato. Per alcune famiglie, questa vicinanza forzata diventa, paradossalmente, un'opportunità. Si passa più tempo insieme, si condividono più cose e i legami si rafforzano in un modo che in una casa più grande forse non sarebbe successo. Adesso allarghiamo lo sguardo a un altro aspetto del problema, quello legale. Perché chi vive a lungo in un albergo si trova in una specie di limbo, in una situazione precaria e poco chiara. La domanda cruciale, quella che definisce la vulnerabilità di queste persone, è proprio questa. La risposta cambia tutto, perché determina i diritti e le tutele a cui si può avere accesso. Allora, un inquilino ha dei diritti chiari, non può essere sfrattato senza un preavviso, senza una giusta causa. Un ospite, invece, può essere allontanato in qualsiasi momento. La differenza è un abisso. E qui sta il problema, non c'è una regola unica. Le leggi cambiano tantissimo da stato a stato, creando una confusione enorme. E cosa fanno molti alberghi? Sfruttano questa ambiguità, costringono i residenti a cambiare stanza, tipo ogni 28 giorni. È una strategia bella e buona per impedire loro di acquisire i diritti di un inquilino e per mantenerli in questo stato di perenne precarietà. Bene, per concludere facciamo un passo indietro e uniamo tutti i puntini. Questo fenomeno non nasce dal nulla, ma è la conseguenza diretta di problemi molto più grandi e sistemici del mercato immobiliare. Questa lista ci fa capire perché l'albergo diventa l'unica via d'uscita. Non è una scelta, è l'esito di una serie di fallimenti del sistema. Dalla caparra impossibile agli stipendi troppo bassi, fino ai proprietari che si rifiutano di accettare i buoni casa, cioè i sussidi statali per l'affitto. Ogni punto di questa lista è un muro che tiene le famiglie fuori dal mercato immobiliare tradizionale. E chiudiamo con una domanda che va dritta al cuore del problema. Questo fenomeno non riguarda solo le singole famiglie, ma riflette le fondamenta della nostra società, le priorità che ci siamo dati. Ed è una riflessione che forse merita un po' della nostra attenzione.